Okay. So now is 6:30 and we are going to start the class and the people join slowly when they are ready. Thầy nói rằng đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu vào lớp học. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this class. And we will start the class as always to make sure we have the right motivation. Right motivation in the sense at the basic level as a human beings to have a positive, a constructive minds. And as a follower of the teachings of the Buddha, then have a strong and a clear mind taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma as a actual means and methods to be actualized, to be applied, and to be experienced within ourselves, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters. So, having that mind taking refuge is very crucial to have as a follower of the teachings of the Buddha. And also, many of us follow the Mahayana teachings, Bodhisattva teachings. In that case, it is very, very important to have mind of enlightenment, bodhicitta. That is the mind genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings, regardless of what kind of connection that we have right here and now. But from our side, nobody, no one is excluded, from our care, from our love and compassion. So those are the three very, very important mental states to have right here now to join the class, and also not just to join the class as a human being, as a follower of the teachings of the Buddha. These are the mental states that we should cherish, that we should really nurture, that we should really enhance, hold as a precious, things, within ourselves. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học bằng quy y tam bảo. Mỗi khi bắt đầu một buổi học thì chúng ta cần phải xác định cho mình một động cơ đúng đắn trong cuộc sống. Đối với mỗi một con người, chúng ta cũng đều phải xác định cho mình một động cơ đúng đắn mang tính xây dựng, và hơn nữa là chúng ta là những người con Phật, thì chúng ta luôn luôn xác định cho mình động cơ đúng đắn, đó là quy y tam bảo, quy Phật Pháp Tăng. Quy Phật chúng ta quy vị Thầy cao quý, quy Pháp chúng ta nương tựa vào những điều giảng dạy và giáo lý của Ngài. Quy Tăng là chúng ta nương tựa vào những người bạn đạo chân thành. Và một điều nữa là chúng ta cần phải phát khởi Bồ Đề tâm, dù
các đệ tử của Phật có thể theo bất kỳ trường phái nào, trường phái thì Đại Thừa hay trường phái Nguyên Thủy, thì chúng ta cũng đều cần phải phát khởi Bồ Đề tâm để chúng ta trưởng dưỡng các cái phẩm chất cao quý trong con người mình, đó là từ tâm, tình thương, lòng bác ái đối với bất kỳ một ai, không trừ đối với mọi chúng sinh và không loại trừ một ai cả. Và ba cái động cơ đúng đắn này chúng ta luôn luôn gìn giữ và luôn luôn nhắc nhở bản thân mình. Và chúng ta trong bất kỳ một tình huống nào, không phải chỉ riêng khi chúng ta ở trong lớp học, mà trong bất kỳ thời khắc nào trong cuộc sống, chúng ta cũng đều phải nhắc nhở mình trưởng dưỡng ba phẩm chất cao quý này. Đó là ba động cơ đúng đắn này. Yeah. And here once a week we come together, to listen, my talk on the subject, and while you hear what I'm saying, you contemplate on the points that I share with you. Yes, these are the main activities during this hour and a half gathering. It is also, important, this beginning of the class, which I always explain a little bit about the importance of holding, the refuge mind, bodhicitta, because, when this mind, the mind taking refuge, the bodhicitta, they will gradually, increase, gradually enhance in our mind when we repeat them again and again and again. More we repeat the mind taking refuge in Tui. More we repeat the bodhicitta, there's a chance these two minds will harmonize within themselves. Without bringing them in a frequent within our mind, they will not grow. They will not become part of our mental attitude. Part of they will not become more again and again and again. If we repeat them, then there is a great chance, these two minds will become part of our everyday way of thinking. If that happens, then our life, what we do in our daily life, all these will become very, very meaningful. And particularly when our last day comes, the last minute of this life comes, there is a great chance we will have these two minds. If we transit from this life to next life with these two minds, then there is a great chance next life will have another, precious human life in order to continue the spiritual journey that we have started in this lifetime. So it is very, very, important not to think, oh, refuge, I have heard many times, or bodhicitta, I have heard many times. I want to hear new topic, some interesting topic, some very colorful subject. Those are important, but these two are the foundation to grow our spiritual journey.
Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi học trong khoảng 1 tiếng rưỡi của mình. Vì sao trong tất cả những bất kể bắt đầu của buổi học nào thì tôi đều nhở và chúng ta cùng quy y Tam Bảo và phát khởi Bồ Đề tâm. Bởi cái việc mỗi một khi bắt đầu buổi học chúng ta cùng nhau quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm, điều này với mục đích là để cho chúng ta tăng trưởng Bồ Đề tâm kiên cố, tăng trưởng niềm tin vào Tam Bảo. Khi chúng ta làm điều này hàng ngày, mỗi buổi học và cũng như thường nhật, chúng ta tự nhắc nhở mình là luôn luôn phải quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm. Điều này vô cùng quan trọng, bởi với sự lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân mình như thế thì chúng ta sẽ tạo nên một thói quen thường nhật để chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm và để chúng ta trưởng dưỡng được những phẩm chất cao quý bên trong bản thân mình. Và điều này vô cùng quan trọng. Khi chúng ta nhắc nhở bản thân mình, nhắc nhở tâm mình như vậy, để cho đến cái thời khắc cuối cùng khi chúng ta chuẩn bị chuyển sang một kiếp mới thì có thể là chúng ta sẽ có một cơ hội là tâm của chúng ta sẽ là một cái tâm thuần tịnh và có cơ hội để chúng ta có thể bước sang kiếp sống mới được là thân người. Có thể có nhiều học viên nghĩ rằng sao thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái việc này. Có thể có những học viên muốn rằng hãy bắt đầu một buổi học bằng một điều gì đó mới mẻ hay ho, nhưng chúng ta hãy hiểu rằng việc thường xuyên bắt đầu buổi học bằng quy y Tam Bảo và phát khởi Bồ Đề tâm là vô cùng quan trọng cho việc trưởng dưỡng cái tâm thuần tịnh và cho tương lai kiếp tới của chúng ta. And as a human beings, we have a tendency, we have a habit to want the best, to want the highest, to want the most profound, to want the most expensive, and so on and so forth. We make that, mistakes in our everyday life, in our worldly life, and we chase to fulfill the best, the most, the correct, all like that. And very often we are making the same mistake when it comes to the Dharma practice. We want the most advanced, most, all those elaborate, all those something, fancy things. And it is the same mistake which we make in our worldly life. So it is very, very important for us not to make the same mistakes in Dharma. We all made mistakes in our worldly lives, chasing, and so therefore, really, what you call the hold these two elements, refuge and bodhicitta, as often as possible, as strong as possible, as depth as possible. Then they will become part of our everyday way of thinking. Trong cuộc sống thế tục thì chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn, muốn tốt hơn, và đó là cái việc những cái theo đuổi trong cuộc sống thế tục mà chúng ta không nên mắc cái sai lầm đó trong việc học pháp. Đừng mong muốn cái điều gì
hào nhoáng trong học pháp. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ những điều cơ bản và những điều rất quan trọng, đó là quy y tam bảo, quy y Phật pháp tăng và phát khởi Bồ đề tâm. Việc chúng ta thường xuyên nhắc nhở bản thân quy y tam bảo và phát khởi Bồ đề tâm là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy nhắc nhở bản thân thường xuyên đến mức có thể, sâu sắc đến mức có thể và mạnh mẽ đến mức có thể, để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình là phát khởi Bồ đề tâm và quy y tam bảo. Điều này vô cùng quan trọng. For people like us, ordinary people, refuge and bodhicitta minds are the most, what you call that at our level, the most suitable, the spiritual mental states to have. We are able to hold the mind taking refuge. It will take a little bit of time to understand the qualities of the Buddha, qualities of the Dharma, qualities of the Sangha, bit by bit by bit, when we hear, when we read the qualities of the three jewels, then we'll have a very unshakable, conviction in Buddha, Dhamma, Sangha. When you have that kind of unshakable conviction or faith in Buddha, Dhamma, and Sangha, through the understanding of the qualities of the three jewels, then we'll have the mind going for refuge. Very from the depths of our heart. We don't need to push ourselves. Once we understand, have the good understanding of the qualities of the three jewels, no doubt, going for refuge in three jewels will come quite spontaneously. Currently, we have to push because we don't have the good understanding of the qualities of three jewels. So coming days, weeks, months, years, bit by bit, try to understand more depth what are the qualities of it, what are the qualities of it, what are the qualities of Sangha. Việc chúng ta phát khởi Bồ đề tâm và quy y tam bảo ở giai đoạn này là rất phù hợp với trạng thái tâm và với sự phát triển tâm của chúng ta ở trong giai đoạn học pháp này. Bởi khi chúng ta có được sự tin tưởng, hiểu biết về tam bảo, về Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta sẽ có được một sự tin tưởng bền vững vào ba phẩm chất này, vào những phẩm chất cao quý của tam bảo và Phật, Pháp và Tăng. Và nếu chúng ta càng hiểu rõ về tam bảo và về Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta càng tin tưởng hơn nữa vào giáo pháp quý báu này. Thì chúng ta nhắc nhở bản thân mình quy y tam bảo từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, và cứ bền bỉ như vậy thì chúng ta sẽ có được một chất lượng, có một trạng thái tâm, cũng như là chúng ta có được trưởng dưỡng được tâm thuần tịnh thông qua quy y tam bảo và thông qua lòng tin vào Phật, Pháp và Tăng. Also, as we are studying now, currently we are studying the art of the Four Noble Truths. We are studying the second Noble Truth.
Noble Truth of Origins of Dukkha. And our previous, the first Noble Truth of Dukkha. Studying these two will help us, not just intellectually studying, but the Noble Truth of Dukkha and the origins of Dukkha, relation to our own current existence, this human existence, learning, studying those two Noble Truths here, then this will also help us to really have the strength, mental strength, determination to go for refuge. Currently, many of us, for example, in my case, I'm now age 65, still reach at that age, but still, and also all these years have encountered many great teachers, read many amazing books, and also, contemplated on the nature of dukkha, origins of dukkha. But still, there's no deep conviction in my mind. My current existence is, dukkha and the origins of dukkha. Therefore, I waste many times not practicing the Dhamma. The reason is, still I'm not fully, maybe intellectually, yes, but from the heart, not fully convinced dukkha and the origins of dukkha. So those great teachers, including Buddha, have said, when we understand our current, existence, nature of our current existence is within these two, dukkha and origins of dukkha, then there will be a strong urge, urge to go for refuge. So there are two things. Understanding of the qualities of the three truths and the understanding of the nature of our current existence, this unenlightened existence. These two understanding will really, give us a genuine, sincere, strong mind taking refuge into it. So, coming days, weeks, months, years, decades, to really bit by bit need to increase these two understandings. Và trong điều cơ bản của giáo pháp, Đức Phật dạy là 4 sự thật, tứ thánh đế, và chúng ta đã tìm hiểu đến thánh đế thứ hai, đó là nguyên nhân của khổ. Với cái sự hiểu biết về tứ thánh đế, sự hiểu biết về nguyên nhân của khổ sẽ giúp chúng ta quyết tâm hơn nữa trên con đường giải thoát, tu tập trên con đường giải thoát. Bởi chỉ có sự hiểu biết sâu sắc và chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về tứ thánh đế, về nguyên nhân của khổ, về khổ và quy y, lòng quyết tâm quy y tam bảo, để chúng ta mới có thể tiến tới việc tu tập một cách thấu đáo và quyết tâm đi tới trên con đường giải thoát. Ngay như bản thân tôi đây, một đời tu tập, và năm nay thì tôi cũng đã là 65 tuổi. Thì mặc dù tôi đã tự nhủ với mình, cũng như là chuyên cần đi theo giáo pháp của Đức Phật, nhưng đâu đó tôi vẫn tự biết rằng mình chưa hoàn toàn thấu suốt việc quyết tâm từ bỏ cái tấm thân này. Và
tôi vẫn còn phải học hành và còn phải tu tập nhiều hơn nữa. Điều đó để chúng ta thấy rằng là quan trọng như thế nào cái việc chúng ta thường xuyên nhắc nhở bản thân mình có hai điều rất quan trọng, đó là quy y tam bảo, hiểu về phẩm chất của tam bảo và hiểu về nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ đến từ sự tồn tại của cái tấm thân chưa được giải thoát này, và qua đó chúng ta mới có thể trưởng dưỡng cho mình được một sự quyết tâm tu tập để hướng đến giải thoát. So now I'm going to say the refuge and the bodhicitta lines in Tibetan. And our organizer has suggested to say in Vietnamese. We'll do that sometime in the future, but I'm still holding that because the language is still not the main thing. It is the understanding of the meaning of the refuge. So I'll say the refuge and bodhicitta lines 3 times. And while I'm saying that, hold these 2 lines as a main motivation to join this class. Và tôi sẽ dẫn lớp đọc những lời chú nguyện quy y tam bảo và phát nguyện bồ đề tâm bằng tiếng Tạng. Ban tổ chức cũng có đề xuất rằng chúng ta có thể đọc bằng tiếng Việt, nhưng tôi vẫn cho rằng là việc này chúng ta có thể làm trong một thời gian không xa. Nhưng ngôn ngữ không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta hãy hướng tâm mình vào việc quy y tam bảo và phát nguyện bồ đề tâm. Sanje Uchetam Soji Jo Pado Tam Dage Jeje Chipe Sonam Dola Penje Zanje Tu Sanje Uchetam Soji Chon Chanjo Pado Tam Dage Jezo Jive Sonam Dola Penje Sanje Dobara Sanje Chedan Sodi Chon Chanjo Pado Dani Dage Jezo Jive Sonam Dola Penje Sanje Dobara. With the mind taking refuge in 3 jewels and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation. Now I'm going to say a few times with the Amitabha mantra, Amitabha Tree. While I'm saying the mantra, with the Amitabha mantra, you very strongly and clearly hold love and compassion and express that love and compassion towards all living beings, starting from oneself, one's own loved ones, one's own families, friends, colleagues, and gradually we extend towards all sentient beings. Very strongly imagine your expression of love and compassion reach all sentient beings. Nobody, no one is excluded from that love and compassion. So hold that kind of mental state while I'm saying the Buddha. Vừa rồi là tôi đã đọc lời chú nguyện quy y tam bảo và phát nguyện
Và bây giờ thì tôi sẽ đọc câu chú của Phật A Di Đà. Và khi tôi đọc những câu chú này thì chúng ta hãy cùng hướng tâm phát khởi Bồ Đề tâm. Chúng ta hãy cùng chia sẻ tình thương và lòng từ bi tới tất cả mọi người xung quanh chúng ta, tới những người thân nhất trong gia đình, tới bạn bè, tới đồng nghiệp và tới mọi chúng sinh, không trừ một ai.
Omo ne dewa de. Omo ne dewa de. Omo ne. Omo ne dewa de. Omo ne dewa de. Omo ne dewa de. Amen. I'm going to start reading the text that we are still reading the section where Buddha, explained the second noble truth of the origin of the dukkha. And the dukkha, the sufferings that we experience physically, mentally, grossly, in a very subtle. These are here because the causes and the conditions, were created either in this lifetime or in the previous life, or many lifetimes. The dukkha that we experience in a many different layers, naturally, birth, aging, sickness, and death. These are very physical, but mental dukkha, not getting what we want, constantly encountering that we don't want. These dukkha have causes and conditions. And that is, the very important teaching of the Buddha, historical Buddha had given. Some of his contemporary spiritual teachers in India, more than 2,500 years ago, they have different theories. But Buddha's understanding, is all the different kinds of dukkha that we experience. They all have causes and conditions. They are not here accidentally. They are not here without causes. And that is what Buddha explains very precisely in his first teaching, Four Noble Truths, in the Art of the Four, in the second Noble Truth. And that's what we are reading. And that's a very, very important one to understand. Khi và bước vào buổi học ngày hôm nay, tôi cũng sẽ trích dẫn một số lời trong kinh Phật liên quan đến nguyên nhân của khổ. Khi mà giải thích về nguyên nhân của khổ thì Đức Phật có nói đến khổ thân và khổ tâm.
Và Ngài cũng nhắc đến cho chúng ta hiểu về khổ tâm ở cả hai mức độ là mức độ thô và mức độ vi tế. Nguyên nhân của khổ nó dẫn tới các cái nỗi khổ của chúng ta, nó xuất phát từ những nguyên nhân nó trải dài từ những cái kiếp trước cho tới kiếp này, chứ không phải chỉ xuất phát ngay tại kiếp này. Và với các cái nỗi khổ liên quan đến sinh lão bệnh tử thì nó là nỗi khổ về thân. Còn đối với nỗi khổ về tâm thì Đức Phật có nhắc đến nguyên nhân, đó là nó phát sinh từ những việc mà chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong muốn, hoặc nó cũng xuất phát từ cái việc chúng ta mong muốn một cái gì đấy cũng dẫn đến khổ. Một số nhà triết học từ thời sinh thời của Đức Phật hơn 2.500 năm trước thì có thể người ta sẽ giải thích nguyên nhân của khổ một cách khác. Nhưng với Đức Phật thì Ngài giải thích rằng nguyên nhân của khổ, những điều mà chúng ta đang phải phiền não, khổ đau chúng ta đang phải trải qua đây, nó không hề đến một cách tình cờ, mà Ngài giải thích thông qua tứ thánh đế. Và đặc biệt là khi Ngài nhắc đến nguyên nhân của khổ là ở thánh đế thứ hai thì chúng ta nghiên cứu trong các cái bài học của ngày hôm nay. So it is extremely helpful, useful, the information. Once we understand, as Buddha had understood, the dukkha that we have causes, and these causes can be stopped. Then we are, when we understand that, then we will put effort to try to stop the causes, because we don't want the results. Result is the dukkha. If we don't want the result, which is dukkha, then the solution is to stop the causes. To stop the causes. And the causes are not somewhere outside, not some kind of supernatural power, causes of the dukkha. What Buddha realized, as we read in our last Wednesday, causes are within us, not somewhere outside. Causes are within us. Causes, are within us, which Buddha here in the sutra, he, identified 3 kinds of craving. And as we read last Wednesday, craving for, the sense pleasure, shapes, colors, sound, smell, taste, tactile, want more and more and more. That kind of craving. Or sometimes we can use another term, attachment. But craving is quite nice, a very, what's the right English word? Very illustrated. When you say crave, then we have that. That's the one type of craving. Another type of craving is not just crave to this, but to hold what you have. Not want to lose. Like that. And this is what we had read last Wednesday. And today I want to edit few, which is not listed in here. I want to edit few.
um, khi chúng ta hiểu về nguyên nhân của khổ, và chúng ta hiểu rằng là khổ có thể diệt được, thì chúng ta sẽ tìm cách để diệt nó. Bởi vì chúng ta không mong muốn là chúng ta phải chịu cái hậu quả của cái nỗi khổ này. Vì vậy mà chúng ta sẽ dẫn tới việc là chúng ta mong muốn là làm sao để diệt khổ và để ngăn ngừa các cái hậu quả của khổ. Thứ tư tuần trước thì tôi đã giảng về nguyên nhân của khổ, và nhắc đến cái việc là thông qua các lời trích dẫn của kinh Phật thì chúng ta hiểu rằng là Ngài dạy rằng nguyên nhân của khổ không phải từ bên ngoài mà từ chính bên trong chúng ta. Nó tới từ bên trong chúng ta. Và Ngài có nhắc đến ba cái nguyên nhân, đó là ba cái ái. Tôi dùng cái từ ái ở đây, thực ra có thể dùng từ dính mắc, nhưng mà cái từ ái nó diễn tả được một cách đầy đủ hơn. Một trong những cái ba cái ái này, đó là nó liên quan đến cái ngũ uẩn của chúng ta: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và cái thứ hai là cái ái liên quan đến cái việc muốn sở hữu, muốn giữ lấy, không muốn mất đi. Thế và hôm nay tôi sẽ bổ sung thêm một số các cái nguyên nhân nữa trong bài giảng này. So now, today I want to, first I want to explain, I want to give you a general term. In Tibetan, it is called N녕N in Tibetan, N녕N. In English, quite often they translate that as a delusion, or another word is used, affliction, delusion or affliction. I usually say, instead of using those terms, I usually say distorted mental state. The distorted mental states. N녕N in Tibetan. It has a in Tibetan, when I hear those two syllables, N녕N, it gives me, because that is my first language, that gives me some kind of, that when you say N녕N, that is the mental state which keeps me close my eyes, not to see as things and events as they are. It has that kind of feeling. Because when I use those English words, which is the second, my second language, and I learn much, in my adult life. Although I use those terms, such as affliction, such as delusion, these words, don't give me that kind of feeling, which Tibetan words gives me. So sometimes I use, instead of affliction or delusion, I use distorted mental states, N녕N. So that is the general term that used to explain within us, there are mental states, which are called overall, they are called in Tibetan N녕N. In English, I will use my own term, distorted mental states. Ở trong tiếng Tạng thì có một nguyên nhân gây ra khổ, trong tiếng Tạng gọi là N녕N. Cái từ N녕N này ấy, trong tiếng Tạng nó có nghĩa là, dịch ra chúng ta có thể hiểu rằng đấy là sự
mê mờ, sự mê mờ, sự vô minh, như là chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta không muốn nhìn thấy điều gì cả, không muốn nhìn thấy sự thật. Và đây là một cái trạng thái của tâm, một trạng thái mê mờ, một trạng thái không muốn nhìn thấy sự thật và nhìn sự thật một cách méo mó. Và cái từ nhuân mong này, khi tôi nghe thấy hai cái từ này bằng tiếng Tạng ấy, thì nó lột tả được cái trạng thái mê mờ của tâm, trạng thái vô minh, trạng thái không muốn nhìn thấy sự thật đúng như nó là. So, this group of mental states, distorted mental states, which has a degrees of distortion. All are distorted mental states, but they have a different, they have a different levels of distortion. For example, in my current, I'm getting, my sight is getting worse and worse and worse to see clearly shapes, colors, size, and reading, so forth. So when I put my reading glasses, I can see a little bit better, clearer. But still there's, difficulties like that. And within our mental states, there are different, distorted mental states. And in that case, Buddhist teachers like, Asanga, 4th century, common era, great Indian master, Asanga, he wrote several important texts. And one text which I'm going to name here is called Abhidhamma Kosha. Abhidhamma text. In that text, did I say Pasubandhu or say Asanga? If I say Asanga, I'm wrong. It is Pasubandhu. These two are brothers, half brothers. Pasubandhu, not Asanga. If I said Asanga, Pasubandhu. So, in that text, he put all these distorted mental states into two groups. One group is called root affliction, or root distorted mental states. And the second group is called secondary distorted mental states. Khi mà chúng ta nói đến cái tâm mê mờ ấy, thì nó có rất là nhiều mức độ khác nhau. Tâm mê mờ ở đây tôi có thể lấy ví dụ như là chẳng hạn như mắt tôi nó kém chẳng hạn. Mắt kém tôi có thể không nhìn thấy rõ màu sắc, rồi không nhìn thấy rõ hình dáng. Và khi đeo kính lên ấy thì nhìn thấy rõ hơn. Có một vị học giả, một vị tăng thời Đức Phật, vị rất là nổi tiếng, tên là Pasubandhu. Thì vị đó có viết một cái cuốn gọi là cuốn Vi Diệu Pháp. Cuốn Vi Diệu Pháp này phân tích về trạng thái tâm mê mờ này và chia làm hai nhóm. Một nhóm là các cái nguyên nhân chính, gọi là nhóm gốc, nhóm rễ chính, và một nhóm thứ hai gọi là các cái nhóm phụ, tức là các cái nhánh của nó. So in these two groups, root distorted mental states, one group, and the secondary distorted mental states, next group. In the first group, Vasubandhu lists six
different distorted mental states in the first group. Có hai nhóm, một nhóm là nhóm gốc rễ và một nhóm thứ hai là nhóm các cái nhánh phụ. Thì ở cái nhóm gốc này ấy, thì ngài Pasupandu có nhắc đến 6 cái trạng thái tâm mê mờ. And the second group, which is called secondary distorted mental states, there Vasubandhu listed 20 different distorted mental states. 20 different distorted mental states. Và ở cái nhóm nhánh phụ này á, thì của các cái nhóm tâm mê mờ ấy, ngài phân loại ra ấy, thì là ngài nhắc đến 20 trạng thái. The first group is called, in that six, those six are called root distorted mental states. They are called root because, from them, even out of the six, from one out of the six root distorted mental state, one from that, from one root distorted mental state, it will bring many other distorted mental states. And therefore, these six are called root distorted mental states. Like the tree's roots bring the branches and then leaves, fruit, many other things. Like that. Now these six, even one can bring many other distorted mental states. Therefore, they are called root distorted mental states. The other 20 in the secondary distorted mental states, in that 20, they themselves are distorted mental states, but they will not bring another distorted mental states. Therefore, they are called the secondary distorted mental states. Khi ngài tiếng Việt, tên của vị này tên là ngài Thế Thân, và cảm ơn Trà My đã giúp cho chị. Ngài Thế Thân có phân biệt ra 6 căn bản, 6 cái trạng thái đầu tiên gốc rễ gọi là 6 căn bản phiền não. Thì nó là gốc rễ, nó là căn bản bởi vì nó chính là nguyên nhân chính dẫn đến các cái phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Và như chúng ta tưởng tượng một cái cây, nó có gốc rễ, và từ gốc rễ của nó, cây nó phát triển lên và phát triển thành các nhánh, các cành nhánh. Thì 6 cái căn bản phiền não này chính là cái nguồn cơn của tất cả các cái phiền não khác, và nó dẫn đến 20 cái cành nhánh kia. All these 26 distorted mental states, 6 from the root, 20 from the secondary, all these 26 distorted mental states are distorted mental states, in Tibetan NｙN. Therefore, they all have a degrees of not seeing, not understanding the objects, the things and events as they are, but in many different angles, in many different ways. For example, anger and attachment. I'm giving an example. Anger and attachment. These two are within the 6 root afflictions. Within the 6 root afflictions. Attachment and anger. But the manner of their distortion in the things and events is very, very different.
When anger arises, we see the object very, very ugly, dislike, very, very, want to push away. But when attachment occurs, there is the distortion is very different from anger. That we can tell from our own experiences. That when attachment arises, we want closer. We want more. There's this push away. So why this? One is when anger arises, want to push away the object. When attachment arises, want closer and more. These two are two different ways to distort the objects. Distort the objects. So all these 26 root afflictions, distorted minds, and 20 secondary distorted mental states, they all are distorted mental states, but in a different ways and in a different degrees. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật trong cái cuốn này thì Ngài Thế Thân có phân biệt 6 cái cơ bản phiền não và 20 cái cảnh nhánh của nó. Thì nó xuất phát từ cái việc nguyên nhân của cái phiền não này nó xuất phát từ việc chúng ta không nhìn thấy và không hiểu sự vật như nó đang là. Ví dụ như tôi nói có 2 cái phiền não cơ bản, tôi lấy ví dụ là như là sân và dính mắc chẳng hạn. Thì khi chúng ta trong tâm của chúng ta có trạng thái sân nổi lên thì chúng ta luôn luôn muốn đẩy đối tượng đi. Đó là một cái hiện tượng nó xảy ra là chúng ta không thích nó, chúng ta muốn đẩy nó ra, chúng ta muốn rời xa nó và chúng ta không muốn có nó. Còn ngược lại, đối với việc dính mắc, tại trạng thái tâm dính mắc thì chúng ta luôn muốn giữ nó và luôn luôn muốn làm sao cho nó ở gần mình nhất có thể. Và trong số tất cả các cái 6 cái phiền não này cộng với 20 cảnh nhánh của nó thì chúng ta nhận thấy rằng là nó sẽ xuất hiện ở trong tâm của chúng ta ở nhiều cấp độ khác nhau và với nhiều cách khác nhau, là nó ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta và làm cho chúng ta phiền não. So these distorted mental states, they are not just distorted mental states, they lead us to act, to do. For example, with attachment, when attachment occurs, that attachment makes us to work, to act, to have what we are attached to. Similarly, when anger arises, well, again, not just it arises, it leads us to act physically, verbally, and mentally. So that, it is not just distorted. These 26 mental states are not just distorted, but they lead us to act. And these actions will bring pain, suffering, difficulties to ourselves and to others. So that is important. That is important to remember. First of all, it is very serious, having distorted mental states, but it is more serious. It is not just we have these distorted mental states. These distorted mental states make us to act.
And these actions are not very wholesome. Not very wholesome. You know, that we know from our certain level, we know from our own experiences. A person who don't see well, when he or she walk without support, there is a risk, may fall. Similar to that, if we act with our body, speech, and mind, led by the distorted mental states, those actions are always, are always unwholesome. Khi mà chúng ta bị phiền não dẫn dắt, bị cái tâm mê mờ này nó dẫn dắt, thì nó sẽ dẫn đến các cái hành động hành động không tốt đẹp. Ví dụ như cái tâm dẫn đầu các pháp, cho nên là khi mà chúng ta bị dẫn dắt bởi cái tâm mê mờ này, bởi những cái phiền não này, thì nó sẽ thể hiện qua thân, khẩu và ý, và thể hiện bằng hành động qua thân, khẩu, ý. Và những cái hành động mà xuất phát từ cái tâm mê mờ này thì nó sẽ dẫn đến những cái kết quả không tốt đẹp gì. Chẳng hạn như lấy ví dụ đơn giản là khi chúng ta không nhìn rõ khi đi thì rất có thể là chúng ta sẽ vấp ngã, và cái điều này thì nó là cái nguyên nhân chính trong tất cả các cái việc mà chúng ta hành động qua thân, khẩu, ý. Nó thể hiện qua thân, khẩu, ý. Khi chúng ta bị cái tâm mê mờ, bị các phiền não nó dẫn dắt, thì nó sẽ dẫn đến hậu quả không tốt đẹp gì. So, in some of the texts, like for example, in Gelug tradition, in Lamrim, Tsongkhapa's Lamrim, or some other, not necessarily Tibetan, Buddhist texts, but some other Indian masters' texts. When they explain, the causes of the dukkha, or the origins of the dukkha, sometimes they will list into two. Say the affliction and the karma, action. Yeah. What I'm doing, why I'm saying this, it is important for us to understand how the karma is related to this. As I've just said, these 26 from the root, 20 from the secondary groups, these 26 mental states, distorted mental states, Nyomon, are not just distorted mental states, they lead us, they make us to act. And these actions are called karma. These actions are called karma. So, sometimes in the text, when they talk about where the dukkha comes from, they will explain both affliction and the karma. But it is, here we're just talking, so far, we just talked about affliction, distorted mental states. Ở trong cuốn Lamrim, Ngài Songwapa cũng có nhắc đến các cái nguyên nhân của khổ, và nguyên nhân của khổ ấy, nó sẽ dẫn đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân là từ tâm của chúng ta, và thứ hai nữa là từ nghiệp. Thì trong 26 cái nguyên nhân căn bản này, cái nguyên nhân này thì gồm có 6 cái căn bản của phiền não và 20 cái cảnh nhánh của nó. Thì cái từ nhuân mông ấy, là cái sự mê mờ này á, nó sẽ dẫn đến cái hành động, và từ cái việc chúng ta bị mê mờ, dẫn dắt bởi cái tâm mê mờ,
nó sẽ dẫn đến hành động, và các cái hành động này nó tạo nên nghiệp. Oh yeah. So I want to leave it here today, because today I had a very, very long day. Started around 4:30 in the morning, and I'm quite tired. So I will leave it here. I want to edit more on this subject in next Wednesday. Okay? So we'll say the dedication and long life prayer and dedication, and we'll end here today. Tôi dừng lớp học của chúng ta hôm nay ở đây. Tôi sẽ nói sâu hơn nữa vào thứ Tư tuần tới. Ngày hôm nay là tôi có một ngày rất là dài, đã dậy từ 4:30 sáng và đã có rất là nhiều Phật sự. Sau đây chúng ta sẽ đọc lời nguyện cầu trường thọ và hồi hướng. Chanjo semjo rinpoche maje panam te deva nyamba menpa kone kongo pewara kange rave kove chenpam pendan dewa malu chere sewa ten ten tabo shabe side pat tengo. Oh yeah. Thank you. I will see you Thank you, next Rinpoche. Wednesday. Thank you so much, Rinpoche. Thank you Thank so you much, so much, Rinpoche. Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you for your Thank effort you. having time to teach us. Thank you so much, Rinpoche. Bye bye. Cảm ơn chị Vân Hương đã dịch. Thank you, Rinpoche. Cả nhà cảm ơn Trà My giúp đỡ nha. Cảm ơn các chị. Chào Cảm tất ơn cả cả nhà. nhà. Cô thông dịch, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn mọi người đã tham gia. Chào cả lớp ạ. Cảm ơn. Em chào cả lớp. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Vâng, chào chúc chị. Chị bắt đầu một ngày. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào.